Now that is a question. When a ray of light passes through a parallel slab of transparent that medium then show that the angle of incidence is equal to angle of emergence, or show that the light emerges from rectangular glass slab in the direction parallel to parallel to that in which it entered in the glass slab. ঠিক আছে, তো কি বলছে বাংলায় পরিষ্কার আমি বলে দিই কি বলতে চাইছে, যে এই একটা গ্লাস স্ল্যাব ভাবো। ঠিক আছে, এই যে এ বি সি ডি, হ্যাঁ, এ এ বি সি ডি একটা গ্লাস স্ল্যাব। ঠিক আছে, তো দিস ইজ এ গ্লাস স্ল্যাব and PQ is a incident ray and the emergent ray is RS. So you have to show that these ray PQ and RS, PQ and RS, they are parallel. Okay, you have to show this or you have to prove this. So answer, let AB and CD be the parallel face of glass plate in the air. You can see AB and CD be the parallel face of glass slab placed in the air. A ray PQ after refraction at Q on AB moves along QR. It again undergoes refraction at R on CD and finally emerges along RS. You can say this is the PQ incident ray, and after refraction it passes like QR, and again there is a refraction. So again there is a refraction and the final ray goes along RS. So let I1 and I1 and R1 with the angle of incidence. You can see let I1 and R1 with the angle of incidence and angle of refraction at Q. So at Q, this is PQ is the incident ray and QR is the refracted ray, and angle I is the angle of incidence and angle R1 is angle of refraction, and the dash line is called perpendicular normal. Okay, this is the normal, and after refraction at R, the angle of incidence in this case is R1. Okay, and I2 is the, in this case, is angle of diffraction. Okay, and now you can notice that this angle R1 is same this angle, so we took it R1 and R1. Okay, because consider this is a parallel line and the ray meet this straight line, so you know that this angle and this angle is same. Okay, so in this case same case happened here. So this is R1, so this is R1, same angle. Now clearly from the angle of, now obviously the angle of incidence at R is R1. Let I1 with the angle of refraction at R. Now
at refraction at q we get 1 sin 1 1 sin 1 1 into sin I1 is equal to mu, this symbol called mu into sin r1. Okay, so this is from Snell's law. So let me explain what is Snell's law now. So from Snell's law, consider this is a glass slab. Okay, and this is a ray incident, and this is a incident ray. Okay, and after refraction it passes through this, like this. Okay, so now, so this is a normal, so we can draw a normal. So this is normal. Okay, so this is normal, and this is incident ray, and this is refracted ray. Okay, so from Snell's law, so we can write, so consider this is the angle I1, and this is the angle R1. Okay, so from Snell's law we get that, and let this is a first medium and this is second medium. Okay, so the first medium, the air medium, in air medium the refractive index is mu is equal to 1. Okay, and in this glass slab the refractive index is mu. Okay, so here you can write the air medium refractive index is 1, and for the glass slab the refractive index is mu. Okay, so from Snell's law we can write, so 1 into sin I1, so 1 into sin R1 sin I1 is equal to so আমি এখানে লিখছি, নিচে লিখছি, এখানে is equal to mu into sin this angle R1. Okay, so this happens from Snell's law. So we can write this, so it as, so for this reason we write this equation. You can see 1 into sin I1 is equal to mu into sin R1. Okay, and from this relation we get mu is equal to sin I1 by sin R1, where mu is the refractive index of the glass. Similarly, the diffraction, if we consider the diffraction at R, so it can be written, the Snell's law can be written as in the form of that mu into sin R1 is equal to 1 into sin I2, and from that we get and from that we get from that we get 1 by mu is equal to sin R1 by sin I2. This is the equation 2. Okay, and this is the equation 1. So multiplying this equation we get this, and from this we get
sin I1 is equal to sin I2, which imply that I1 is equal to I2. So the conclusion is the incident and the emergent ray are parallel to each other. The action of the glass plate is not to deviate but only shift to the incident ray laterally. কি বলছে যে এই দুটো রে আমি বাংলায় বলছি পরিষ্কার দেখো, পি কিউ রে এবং আর এস রে এ দুটোর ডেভিয়েশন ঘটে না, কিন্তু প্যারালাল ল্যাটারালি শিফট করছে। অর্থাৎ দেখো এটার পথটা ছিল, পি কিউ এর পথটা ছিল এই বরাবর, কিন্তু দেখো আর এস এর পথটা এই বরাবর, অর্থাৎ কতটা শিফট করলো, কিন্তু এদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কিন্তু 0। ঠিক আছে, ওকে। So the next question is, show that 1 mu 2 is equal to 1 by 2 mu 1. So you know that what is mu? Mu is refractive index and mu 2 is refractive index of second media, and 1 mu 2 is refractive index of second media with respect to 1 medium 1. Okay, this is the meaning of 1 mu 2. And similarly, what is the meaning of 2 mu 1? So this is the refractive index of medium 1 with respect to medium 2. So we have to prove that 1 mu 2 is equal to 1 by 2 mu 1. So look at the picture. So this is the diagram. PO is the incident ray and OQ is the refracted ray, and this is I is the angle of incidence and R is the angle of refraction. This is the separation of surface, and this is medium 1, this is medium 2. Okay, and so if we put Snell law, if we write Snell law, so if we write Snell law at this position, so we get, so this is medium 1 and this is medium 2. Okay, so we get this. So if I and R with the angle of incidence and angle of refraction respectively, when the ray passes from medium 1 to medium 2, then from Snell law we can write sin I by sin R is equal to 1 mu 2. Okay, where 1 mu 2 is refractive index of medium 2 with respect to medium 1, and from the principle of reversibility, the light path a ray traveling along OQ medium 2 will refracted along OP in the medium 1. কি বলছে বলো তো? বলছে প্রিন্সিপাল অফ রিভার্সিবিলিটি, বলছে যে প্রিন্সিপাল অফ রিভার্সিবিলিটি এটা বলে যে লাইট পিকিউ যদি ইনসিডেন্ট এইভাবে পড়ে ইনসিডেন্ট হয়, তাহলে যদি ও কিউ হিসেবে চলে যায়, তাহলে উল্টো করে যদি আমরা ভাবি যে লাইট যদি কিউ ও বরাবর পড়ে, তাহলে একই রকমভাবে ও রিফ্র্যাক্টেড হবে ওপি বরাবর। বোঝা গেছে? আমরা প্রথমে কি করছি, আমরা প্রথমে কনসিডার করছি লাইট রে ট্রাভেল করছে পি থেকে ও, তারপরে ও থেকে কিউ, সেখান থেকে আমরা এসএন ল লিখবো, এটা 1 নম্বর ইকুয়েশন। এবং তারপরে আবার আমরা ধরবো যে লাইট ও থেকে কিউ থেকে ওতে পড়ছে এবং রিফ্র্যাক্টেড হচ্ছে ও পি বরাবর, সেক্ষেত্রে আমরা এসএন এর লটা লিখবো এবং দুটোকে ইকুয়েশনকে কম্পেয়ার করে আমরা ওটা প্রমাণ করবো। বোঝা গেছে? তাহলে ফার্স্ট কেস, যখন লাইটটা এইভাবে আসছে অর্থাৎ পি ও কিউ হিসেবে পড়ছে, তখন আমরা কীভাবে লিখতে পারি? তখন আমরা লিখতে পারি এসনেল ল সাইন আই বাই সাইন আর ইজ ইকাল টু 1 মিউ 2। ঠিক আছে, এবং লাইট যখন কিউ থেকে পড়ছে ওতে এবং তারপর রিফ্র্যাক্টেড হচ্ছে ওপি বরাবর, সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি এসনেল ল এটা সাইন আর বাই সাইন আই ইজ ইকাল টু 2 মিউ 1। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট।
Okay, where 2 mu1 is the refractive index of medium 1 with respect to medium 2. ঠিক আছে, now combining equation 1 and 2 we get 1 mu 2 is equal to into 2 mu 1 is equal to 1, and from this we get 1 mu 2 is equal to 1 by 2 mu 1. Okay, so this is the proof. So Ri means refractive index. So Ri of medium 2 with respect to medium 1 is reciprocal. Reciprocal means 1 by something. Reciprocal of x is equal to 1 by x. Is that clear? So Ri of medium 2 with respect to medium 1 is reciprocal to Ri refractive index of medium 1 with respect to medium 2.